আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি মাছ বাজারে আসছি। এটা হলো স্কুইড, খুবই মজার একটা মাছ, যদিও রক্ত ঠক্ত কিছু নাই। এটা যদি ভেজে খাওয়া হয় খুবই মজা। আর এটা হলো এরকম গোল গোল টুকরা করে স্লাইস করে বেগুনির মতো ভাজা যায়, তাহলে এটাও অনেক মজা। আবার এটার ভিতরে যদি কেউ চায় যে স্টাফ করবে, সেটাও মজা। টমেটোর সসের উপরে রান্না করে পাস্তা দেওয়া হয়, সেটাও অনেক মজা, খুবই মজা। কালো অংশটা কেটে ফেলে দিতে হবে, সিলে ফেলতে হবে না। এই যে কালোটা দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে, খুবই পাতলা। এটা হাত দিয়ে টান দিলেও কিন্তু উঠে যায়, দেখতে প্লাস্টিকের মতো, কিন্তু অনেক টেস্টি জিনিসটা। পুরোটা পরিষ্কার করার পরে উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে সাইডে যে পাখা আছে প্লেনের মতো দেখতে, কিন্তু অনেকটা প্লেনের মতো। দেখেন, আমার হাতটার জন্য দেখা যায় না, প্লেনের মতো হাত দেখতে পাচ্ছেন। এই যে এটা খুলে ফেলতে হলো, যে পাখাগুলা দুই পাশে দুইটা পাখা আছে প্লেনের, দুইটা পাখা খুলে ফেলে এখানে রাখলাম। হ্যাঁ, রাখা হলো। তারপরে এই যে তখন এটা টান দিয়ে বের করতে হবে। এটার চোখটা একটু কোথায় দেখাই দেই, দেখাও, এটা নিয়ে আসো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আশ্চর্য যে এটার চোখ কিন্তু মধ্যে, যখন এটা পানির নিচে থাকে এগুলা খোলা থাকে। কেমনে চোখে দেখে আল্লাহ ভালো জানে, আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি। যে ভিতরে আরেকটা, এটা হলো মুখ থাকে, এই মুখটাকে ফেলে দিতে হবে। এই মুখ দেখলেন তো, মুখটা ফেলে দিল। মুখের ওখানে একটা দাঁত আছে, এই জন্য এটা খাওয়া যায় না, এটা শক্ত। হ্যাঁ, এরপরে দরকার হলো এটাকে কাটতে হবে। না, এটা হলো এটার ভিতরে একটা, দেখেন কি বলে, প্লাস্টিকের মতো থাকবে এটা। হ্যাঁ, এই যে কেটে ফেললাম। করার পরে এখানে এই যে এগুলো কিন্তু সব তেল, দেখতে পাচ্ছেন যে এটা একটা প্লাস্টিকের মাজাতে করে এই জিনিসটা সোজা থাকে। মানে আল্লাহর সৃষ্টি চিন্তা করে শেষ করা যায় না। প্লাস্টিকের মতো 18,000 মাকলুকাতের মধ্যে ভিতরে যেগুলা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলা কিন্তু সব তেল, ওমেগা 3। এখন এটাকে একটু অনেকভাবেই কাটা যায়। এখন এই যে দেখাচ্ছে যে একটু আড়াআড়ি করে বরফির মতো কাটলে রান্না করার পরে দেখতে খুব ভালো লাগে, এই জন্য ঠিক সেভাবেই করা হবে। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে করে যে যেরকম পছন্দ করেন, মোটা করেন বা পাতলা করবেন বা চিকন করবেন, বরফির মতো এরকম হালকা করে, কিন্তু এটা কাটতে পারবে না। তারপরে এটাকে ছোট ছোট করে টুকরা করে নিতে হবে। যদি আপনারা কখনো সিজলিং বানাইতে চান, আমি এখন এইভাবে ধুয়ে দিই, একটু দেখাও, সি ফুড সিজলিং করতে চান, তাইলে এভাবে কাটবেন। রান্নার পরে দেখতে খুবই ভালো লাগে। এর সাথে যদি সিজলিং বানাইতে হলে তো আরও ছোটো মিডিয়াম টুকরা, এটা এরকম সিজলিং করার সময় এভাবে করে নেবেন, তাহলে দেখবেন যে সিজলিং হওয়ার পরে রান্নার পরে দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। বিশেষ করে বাচ্চারা খুব পছন্দ করে এই ডিজাইনটা। তারপরে বানানো যায় হলো রিংয়ের মতো, সেটাও দেখাবো না। তো এইভাবে কেটে নিচ্ছে। এই যে বিয়ার দেখতে পাচ্ছেন, পুরো মাছটা আগে দেখাই দিলাম যে এটা কীরকম হয়। 8টা সুর না, এটা দিয়ে বানানো হবে রিং। পরিষ্কার করার পরে ফিরে আসছে। চান তাইলে দেখেন কিভাবে এই যে প্লাস্টিকটা বাইর করবেন, মানে শির দ্বারা। হ্যাঁ, এখন এটাকে রিং বানিয়ে নিতে হয়। ভিতরে যা তেল চর্বি মাছ আছে, এই যে দেখেন, এগুলা কিন্তু এই ধরনের মাছগুলা খেয়ে ফেলে, খেয়ে মাছের ভিতরে কিন্তু পাওয়া গেছে এই মাছটা। এখন এটাকে রিং বানানো হবে। অনিয়ন চিপস যেরকম পাওয়া যায় কিনতে, বা অনেকে খায় অনিয়ন চিপস, অনিয়ন রিং, ঠিক সেভাবেই এটা কেটে নিতে হবে মোটা মোটা করে। এটা রিং বানানো কিভাবে বানাইতে হয় আপনাদের আমি দেখাবো ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে টুকরো করছে, যার যার পছন্দ মতো। তবে মোটামুটি একটা ভালো সাইজ হইলেই ভালো। আর একটু চিকন করো, পরে কোট করলে তো অনেক মোটা হয়ে যায়। না, আমি কোট করে দেখাবো, চিকন করো। এটা হলো যে বেগুনির মতো, কিন্তু বেসন দিয়ে না। এটা করতে হবে হলো চালের গুঁড়া ইটি একসাথে করে, সেটা পরে দেখা যাবে। এই যে এইভাবে একরকম কাটা যায়। তো দেখতে পেলেন দুই রকম দেখানো হলো, একটা বরফি টাইপের যেটা সিজলিং করা হবে সেটা, আর এটা হলো অনিয়ন রিংয়ের মতো করে ভাজা হবে। এরপরে আরেকটা নিয়ে ফিরে আসছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমি এটা সেকে নিয়েছি পানিটা। এখন কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছে। আমার লাইটিংটা ভালো না, বাইরে অন্ধকার, সেজন্য দেখতে পাচ্ছেন। এটি এখন কিন্তু খুব পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এটা দিয়ে পাস্তা বানানো যাবে, রিসোত্তো বানানো যাবে, তারপরে ফিশ সিজলিং বানানো যাবে, সি ফুড সিজলিং বানানো যাবে।
যার যেটা খুশি, একটু পরে অন্য কিছু নেই। আস্তগুলা দিয়ে দিয়েছে, এখন এগুলাও একটু গরম পানি দিয়ে ধুয়ে একবারে কেটে করে যে রেখে দিব, তারপরে রান্নার সময় আর ধুইতে হবে না। সেজন্যই কিন্তু এত প্রস্তুত। দেখি যে এটা কি বানানো হলো সেটা একটু দেখিয়ে দিই আপনাদের, কত সুন্দর হয়েছে। ছেঁকে তারপরে আবার দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে কাটতে হবে। আর এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা দিয়ে এখন পাস্তা বানানো হবে। It looks like I'm back here. I said I was not gonna come back, but it turns out I came back. We're gonna making actually one of my favorite pasta with calamari. This is calamari, which of course is like already cut up and everything, but this is not just any calamari that you get from some random fish market. No. This is the real deal. That is from the Billingsgate Market in Canary Wharf, London. In order to start all this, we're gonna of course have the pasta, which is spaghetti, and spaghetti is of course suitable pasta for calamari. Now, you know, I actually didn't want to make this, but I go drag it into it. So I've got here is cherry tomato, I got garlic on the far corner, right there, onions and parsley. Parsley goes after. On that end, you may not see it, but you know what it is. It's chili flakes. First thing I'm gonna do is have this cooked up. So I got here a pan, nice pan. Make sure it's non-stick. If it's stick, reconsider your life choice, or if you are poor, you might as well. So we're gonna start in by heating up this pan. And you're wondering, why am I doing calamari? It's because calamari is delicious. If you think calamari is disgusting, go and reconsider your life choice, because you don't understand the beauty of that marine creature, full of protein, full of vitamins, full of goody fats, and you know, it has its purpose. The first thing, I put in some olive oil, so we're just gonna let that heat up for a bit. Of course, first you keep it high in terms of the flame, and then you steadily bring it down, because the reason why I'm putting at medium is because, remember what I said the previous time I was here? I said sauté, and I hope you understand what sauté means. Cooking it at a medium low heat, which is exactly what I did. Hopefully you did as well. If you didn't, you're a complete urdo. Okay, now that the oil is heating up, let's put in garlic and the onions. The garlic are getting nice and sauteed. We're gonna stir that around. The thing is, it's gonna saute for around 5 minutes, but I'm not gonna stay here for 5 minutes. I'll continue and tell you why this dish is amazing. This dish is very complex, all shredded up, but there is a special thing in here. Inside, the calamari produces an oil, which is a flavoring as well. So we're gonna add that in there, and it's gonna start melting like butter. So as you can see, this one where I'm pointing at, that is one of the oils. As you can see, that is one. That, I think this is a piece, which I believe it has to be chopped up nicely like this, and then it is a pot of water and put it on the heat, and I'm baked. So as you can see, the calamari is getting cooked in its juices with the oil. Now we're gonna add in the cherry tomatoes. There was a problem, but as you can see, I am dashing in some cherry tomatoes. I haven't added any seasoning yet, because I'm gonna add that in a bit after all this deliciousness, including the tomatoes, all merged together. What I mean by that, this is gonna dissolve. Also, I got a pot of water boiling up there. Make sure to add salt. I haven't added salt yet, but you can add any kinds of salt, but make sure it's a strong salt. It can be Himalayan salt, kosher salt, normal salt, table salt, whatever salt. Sure that it's always sodium chloride salt. You can have iodine salt, but you don't need that much. You can have bromine salt,
but you still don't need that one. Himalayan sodium chlorides, that's all you need. Mix that up nicely. I'm just gonna leave it like this on a medium heat because, as you can see, literally right there, like right here, is you can see that the tomatoes are getting bashed from the heat. Also, as the time going to actually add the seasoning, so salt. I'll put in a sprinkle, so make sure it's a big sprinkle. I'm going to add in the black pepper because salt gives flavor, but black pepper saves your life. It's already releasing the black pepper flavor already, and you see down there at the bottom, apart from the onions, that it's literally that juice. That is the flavor. That juice must not be thrown. It must be merged. Mix. Like there is no tomato. And let's move this away. Well, what do we need with that? And you see that tomato, you just torture. Just be like. There we go. Thing is, I've actually got a technique right here. Is that in order for this not to dry up, yes, you can cover it. However, about a bit of water. Because what's gonna happen is gonna quickly like make the tomatoes flatter. Like even though the squids are basically cooked, I can't say it's basically cooked because it takes a short time. And I will be, as you can see, yes, I got a lid, and that thing, the sauce is getting the water of the pasta over there. Yes, we are adding it, the pasta. Yes, it should boil, but it's taking too much time, you know. You know, people need to eat as well. So, this is something that you should do. When you want to add spaghetti, that you twist it, then when it gets into the water, you still twist it and release it. So, the reason why that happens is because that is what we want, even cooking. We don't want any strands being, one too hard, one too small, one too hard, one too cooked. No. So after doing that, you just mix that around for like a bit until the strands, you can see there's still water there, but that's totally fine because we just want that water to evaporate a bit. But now we're gonna add in my specialty. If you want to spice shit up, there you go. This is literally what you need. I can be a bit extreme, so I'm gonna add in not 1 teaspoon, but here's what I'm gonna do. As you can see, what I've here is the water from the pasta. I'm just gonna add it on top, so it gets the taste of some of the starch from the pasta, the parsley. We're just gonna dash that in there before the camera falls. Now I have the thing for myself. Now parsley in there. The reason why I'm adding parsley is because the parsley was specially made. If you smell it, it actually releases an amazing flavor. But you can also add basil, because basil is a European herb. Parsley is global. And I'll be back once this has been simmered. It's getting simmered nicely. Make sure to leave some water in there because it's gonna, get together, fuse itself with the pasta. And right over here, the pasta is boiling. And yes, spaghetti. Make sure that they don't stick together. Make sure that they get cooked evenly. Sauce is almost ready. This is a great seafood dish, so if you like seafood and you're Italian or you want to try this, make sure you do. If you're scared of squid, if you want to butcher squid, it's actually a straightforward thing. Make sure that it's al dente, meaning that what it means on tooth is that there's a very, very light crunch into it, but it's still edible. And it looks like it is al dente right now, so as I said, one pot there, one pot here. Keep an eye on this. Use the tongs. You grab
you first remove this. You don't want this to be, hot. Otherwise, you'll burn your hand. You grab this, pull it up, and in there, right in there. And you're gonna do this for all of them. I don't know if this is the original or gourmet, but it is what it is. Super billion, so much shit fell out. Bring that close. Actually, you know what? Let's do this instead. This can actually be harder than I thought. But with the remaining of the pasta in there, you can drain it with a colander, which is exactly what I'm gonna do. So I'll be back. Of the spaghetti, and I'm just gonna dash that in there. For God's sake, handle, just piss off. Now, the final part, I guess, is the mix. Okay, do as I say. Make sure you follow it. If you don't follow it, then either you're not gonna remember, and two, if you follow it up, it's a practice, so that next time you don't have to look up, or you might have to look up on how to make this. But make sure you don't remember it in your brain, remember it in your heart. And let me actually tell you something interesting. There are actually some people that use the squid ink, which is of course black, and they color up the pasta with it, and they eat it, which is a squid ink pasta. It's getting too dry. If it's getting too dry, add some oil. It's the oil right now here. It's just a lubricant. Maybe next time, I don't know what I'm gonna bring it up, but I hope I don't come back. But I guarantee it's gonna be a comeback for me again, because it's 2021. We're in lockdown. What are you meant to do? A slightly creamy. If you wanna add cheese, don't. Do not add cheese. I beg, do not add cheese, because otherwise you'll feel sick. Because cheese and calamari do not fit. Because there's a science behind it, and that is chemical reaction. The pasta was sizzling up. You're just gonna keep mixing it until you're satisfied with the look. Okay? Because this is actually an ideal dish if you follow the Eat Well plate, because it's got the carbs, it's got the fats, it's got the fibers, so the tomatoes, it's got the herbs, so I think that counts as a herb. You've got the proteins. You don't need dairy. Dairy doesn't count. So let's say shoo to the dairy. Here you go. The pasta or spaghetti with calamari is ready. It looks you have to try it, you have to taste it. It's a must if you're a seafood lover, but if you're allergic to fish or mollusks, you just have to endure by looking at it. So this is ready. You can eat it hot. It has to be eaten hot. Thank you guys for watching. Salam.